Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on Alkarma TV, White Coat. Today's episode will be a continuation of our previous vitamin and supplement episode as a part of our general wellness series. We talked about the water-soluble vitamins last time, like vitamin B and vitamin C, and today we will continue talking about the lipid-soluble vitamins, minerals, and weight loss products in the market. We will talk also about how to pick the good formula and the choosing criteria for each supplement. Also, we will talk about how to use them, and we will learn how to read the label for each supplement and vitamin and mineral in the market. Vitamins and minerals first hit the market in 1940. However, multivitamins and minerals have become increasingly popular over the past few decades. Marketing claims have suggested that they're not only correct deficiencies but also help improve general health. Between 2003 and 2006, 39 of US adults reported taking multivitamins and minerals, compared to 76 of US adults in 2017, so it's almost doubled in 10 years. Sales of multivitamins and minerals totaled about $5.7 billion in 2014, and they're accounting for 40% of all dietary supplement sales. According to the National Institute of Health Office Dietary Supplements, there is no standard or regulatory definition for multivitamins and minerals, including what nutrients they might have or they might contain and at what level. That's why we need to learn. It's very important to learn how to pick a good formula. And today, it would be my pleasure to welcome back in White Coat Dr. Golie Khayef, our nutritional coach in the program, who will teach us more about the important topic. And for interaction with the program, as you know, you can send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV. Or if you want to interact with my guest directly, you can call in the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode, and we'll be more than happy to take your call and answer all your questions. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، أعزائي مشاهدي برنامج وايت كوت، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من البرنامج. والحقيقة النهاردة هيبقى تكملة للحلقة اللي احنا بدأناها المرة اللي فاتت، اللي اتكلمنا فيها على الفيتامينات والسبلمنتس، المكملات الغذائية اللي موجودة في السوق. هنتكلم كمان على المينرالز اللي هو الأملاح المعدنية زي مثلا البوتاسيوم والمغنيسيوم والحاجات دي كلها اللي موجودة في شكل سبلمنتس أو شكل حبوب أو كبسولات أو باودر، أحيانا بيبقى موجود في السوق. هنتكلم على ده كله النهاردة. هنتابع ونكمل الكلام اللي بدأناه المرة اللي فاتت. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، كل ده بيتقسم لجزئين أساسيين بالذات الفيتامينات. سمينا الفيتامينات الذائبة في الماء اللي هي الواتر soluble vitamins، واتكلمنا على فيتامين بي بكل أنواعه المرة اللي فاتت. اتكلمنا كمان على فيتامين سي أو فيتامين جيم زي ما بنسميه بالعربي. النهاردة الحقيقة هنتكلم على الفيتامينات الذائبة في الدهون. هنركز على فيتامين A وفيتامين D وE وK، لأنه دول مهمين جدا، ليهم أشكال كتيرة جدا في السوق بنشتريها بيها. فمهم إن احنا نفهم دور كل فيتامين A والنقص بتاعه ممكن يؤدي لإيه. هنتكلم كمان على الفقرة اللي جالنا عليها أسئلة كتيرة من أول ما بدأنا سلسلة الحلقات عن الفيتامينات والمكملات الغذائية، اللي هو المنتجات الخاصة بإنقاص الوزن اللي موجود منها كتير جدا في السوق، زي الجرين كوفي، الجرين تي، القهوة الخضراء أو الشاي الأخضر، الجارسينيا، عشان ده المنتج الجديد اللي نازل يعني بقاله سنة أو 2 في السوق وعامل يعني دوشة كبيرة جدا. ناس كتير بتقول جدا إنه بيساعد في إنقاص الوزن. هنتكلم على حبوب القرفة اللي موجودة في السوق، أو القرفة اللي موجودة بشكل عام في السوق على شكل حبوب، كابسولز أو باودر زي ما أنا قلت. هنتكلم على كل ما يخص فكرة، هنتكلم على خل التفاح بمنتجاته بأشكالها، وناس كتير قوي بتقول إنه بيساعد في إنقاص الوزن. هنتكلم على الكلام ده كله النهاردة. هنتكلم كمان على حاجة مهمة جدا، بما إنه منظمة الصحة والأغذية اللي هي ال FDA مش بتكنترول الحاجات دي زي الأدوية، إذن الحاجات دي بتنزل في السوق ما عليهاش رقابة زي ما بنقول إنجاز التعبير. مفيش كميات محددة لكل فيتامين اللي موجود في كل فورمولا، وبالتالي المسؤولية تقريبا بتقع على عاتق المستهلك تماما اللي هو إحنا. لازم نعرف إزاي نختار الفورمولا الكويسة، لازم نتعلم كويس جدا نقرأ الليبل أو نقرأ اللي موجود، الورقة اللي بتبقى موجودة على كل منتج.
او النشره يعني اللي موجوده عليه، كميات كل فيتامين في كل منتج، ازاي نختار المنتج الكويس من المنتج السيء، لانه زي ما انا قلت الحاجات دي ما عليهاش رقابه. الحاجات دي موجوده في كل المواقع الالكترونيه للتسوق، اشهرهم امازون واي باي، موجوده بشكل اي حد يقدر يشتريها في اي وقت. فده مهم جدا ان احنا تبقى عندنا الثقافه والمعرفه ازاي نختار المنتج الكويس من المنتج الوحش، ازاي نختار المنتج اللي زي ما بنقول في جهات رقابيه بتراقب عليه وان كانت بره منظمه الصحه والاغذيه زي ما انا قلت. فده مهم ان احنا يبقى عندنا الثقافه والمعرفه دي، لانه بقت تجاره كبيره جدا موجوده في السوق. الاحصائيات بتقول انه في 2014 كميه المنتجات اللي تم بيعها وشرائها تقريبا بتساوي 5.7 مليار دولار استهلاك، وده في دوله هنا زي الولايات المتحده بعيد عن العالم. فطبعا الرقم ده اكيد هيتضاعف لما ندخل القيمه الشرائيه لكل دول العالم للمنتجات دي. تقريبا في اوائل التسعينات كان تقريبا في 39% بيستهلكوا بس الفيتامينز والمكملات الغذائيه. في 2017 الرقم ده تضاعف ل 76%، فتقريبا 3 من كل 4 على مستوى السكان الموجودين في الولايات المتحده بيستهلكوا الحاجات دي. فزي ما انا قلت لحضراتكم التجاره دي بتزيد جدا، كميه فورمولاز موجوده كبيره جدا في السوق بلا رقيب. الرقيب الوحيد هيبقى العلم والمعرفه بتاعتنا احنا اللي تقدر تساعدنا ان احنا نختار الفورمولا الكويسه دي من السوق. بيسعدني ويشرفني ان احنا تكمل معانا النهارده دكتور جولي خيف اللي هي النيوتريشنال كوتش بتاعه البرنامج. هتعلمنا ازاي نختار ده من منظور غذائي بشكل صح جدا، وازاي نختار الفورمولاز دي زي ما انا قلت ازاي نقراها. فهتبقى حلقه مهمه جدا. بشكر حضراتكم على التفاعل اللي كان موجود بعد الحلقه اللي فاتت، ولما اعلنا ان الجزء الثاني هيبقى النهارده كميه اسئله جات لنا. بوعد حضراتكم انه كالمعتاد هنحاول نجاوب اكبر قدر منها، وبنعتذر لبعض المشاهدين اللي مش هنقدر نجاوب اسئلتهم. كمان زي ما حضراتكم عارفين اذا ليكم اي استفسارات تقدروا تبعتوا لنا على صفحتنا الصفحه الرئيسيه للبرنامج على الفيسبوك وايت كوت الكارما تي في زي ما حضراتكم شايفينها دلوقتي، او لو حضراتكم ليكم اسئله عن الفيتامينات والمكملات الغذائيه بشكل عام تقدروا تكلمونا بالارقام اللي هتبقى موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، وهنبقى سعداء ان احنا ناخد اسئله حضراتكم ونجاوبها. متحمس جدا ان شاء الله تبقى حلقه يعني ربنا يدينا حلقه كويسه ان احنا نقدر ننقل لحضراتكم المعرفه دي في ظل سوق خالي تماما من الرقابه على المنتجات دي. فان شاء الله تبقى حلقه كويسه، ويلا بينا نبتدي حلقتنا النهارده من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Bascarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. My name is Golie Khayef, and I'm a registered dietitian.
More importantly, I am an intuitive eating and mindful eating registered dietitian. My education included a doctorate degree from Loma Linda University in 2016 and a master's degree from Cal Poly Pomona in 2012. I have extensive training in the dietetic field, and by completion of a 9-month dietetic internship at USC University Hospital and sitting for the registration exam after that to become a registered dietitian, in addition to completing a 4 years of bachelor's degree in nutrition. All of my medication has been in nutrition and nutrition science. My doctorate specifically has been in public health nutrition with an emphasis in dietary patterns of teens and adolescents. I have also extensive training in eating disorder treatment. When I was in my dietetic rotation for the internship, at a community college, I had many students coming to me and complaining about either not having had food for days or just, getting rid of their food, purging, or other ways to basically lose the weight. And that made me really interested in eating disorders, which back then I wasn't sure what it was. So I became interested. I volunteered at places to learn more and finally became a dietitian who was specifically certified in treating eating disorders. I also treat disordered eating, which is a lot more common than people think, which basically means giving in to the diet culture. So I will try to keep people away from that type of practices. My mission in life is to advance public health nutrition through intuitive eating and mindful eating. That is my passion and my mission. And create a healthy balance between mental health and physical health, because you cannot have one without the other. My vision for my patients and clients is to help them find joy in eating and in food and in their own bodies. Eating should not be a battle. It should be peace. And that's what I try to teach them. Eating also should not be a burden. It should be joy. So that is my message to all of my clients. I've had many great mentors throughout my professional and educational life. Every professor that has taught me one concept in nutrition has been my mentor. But more importantly, every client that I've treated has taught me something so important about the field of nutrition. So they all are my mentor, and I enjoy so much working with them. And probably my most important mentor has been my partner and my husband, who doesn't care if I'm successful or not. He will love me regardless. So he's my mentor and my hero. I have 2 little kids, so they don't leave me a lot of time to enjoy hobbies or things that I would like to do in my spare time. But if I do, I like to practice Persian calligraphy or exercise and notice the nature. My last word to my viewers or to whoever is watching this video is to really find peace with food. Find a healthy balance between eating and mental health. And as one of my professors always said, to have a taste, you have to have a soul. That is my message. أهلا بحضراتكم في الجزء الرئيسي النهاردة أو الفقرة الأولى في الجزء الرئيسي من برنامجنا، اللي زي ما أنا قلت في المقدمة إن إحنا هنتكلم فيها على كل الفيتامينات، كل المينرالز، الفورميلاز الموجودة في السوق لإنقاص الوزن. هل هي فعلا صح زي ما بيقولوا؟ لأنه مشكلة دايما الفورميلاز دي إنه مش دايما بيبقى وراها ريسيرش
يعني زي ما بنقول كافي عشان يسبورت ان هي فعلا بتبقى كويسه لانقاص الوزن ولا لا. فالحقيقه هنتكلم في كل ده النهارده. زي ما انا قلت لحضراتكم، اي اسئله تحبوا تبعتوها لنا على صفحتنا الرئيسيه للبرنامج وايت كود الكرمة تي في على الفيسبوك، او تقدروا حضراتكم تكلمونا في اي وقت من اوقات البرنامج على الارقام اللي هتبقى موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، وهناخد باسئله حضراتكم، ونبقى سعداء جدا ان احنا نتواصل معاكم ونستقبل اسئلتكم ونجاوبها النهارده. انا عارف ان اوريدي ابتدت تجيلنا اسئله، يعني هنجاوبها واحنا ماشيين واحده بواحده. كمان بيسعدني ويشرفني ان دكتور جولي خيف تكون معانا تاني النهارده عشان نكمل اللي احنا بدأناه معاها عن الفيتامينات والمكملات الغذائيه. It's a pleasure and honor having you back. Thank you so much. To finish our journey about vitamins and supplements in the market. Last time we finished water-soluble vitamins, Yes. vitamin B, vitamin C, and we went through everything regarding those water-soluble vitamins. So today we should start with the lipid-soluble vitamins. Let's start with vitamin A. So the role of vitamin A in our body, how it works, and the deficiency of vitamin A, what can it lead to? Great. Well, thank you for having me back on the show. So let's talk about vitamin A. Vitamin A is one of the fat-soluble vitamins, and a very, very important vitamin that we used to have a lot of deficiencies in the United States even. Now a lot less deficiency cases, but it's still very important to get enough of it. Why do we need vitamin A? Many, many different reasons, not just our eyes, Okay. but that's definitely one of the top ones. The main site for working Yes. for vitamin A. So vision, retina of the eye, everything about the eye needs vitamin A. So anything about vision, vitamin A? Yes, Okay. everything about vision. But also our bones need vitamin A. It is important for our bone health. Reproduction system needs vitamin A. So it's not just about bones and eyes and hair and skin. It's about reproduction. Cell division, differentiations of the cell, skin, hair. Again, everything that has to do with eye, skin, hair needs vitamin A. So eye, skin, hair, those are the main targets for vitamin A? Yes. Okay. Immune system. I think when people think about immune system, everybody thinks about vitamin C, but vitamin A is also a very important vitamin for the immune system. Okay. And where do we find it? In a lot of different products, but of course the vegetables are one of the main sources, but also eggs, meat, the organs, so liver, cod, so fish oil, also, but carrots are probably the #1 vitamin A source that everybody knows about. Okay. And it is important to know that vitamin A, again, is a fat-soluble vitamin. What does that mean? That means if you're eating your carrots with a fat-containing dressing, for example, carrots and ranch are very popular. That means that you are eating it with some fat, which will increase the absorbability of vitamin A. Okay. So that's a good thing to do. Okay. But not too much fat? Not too much fat, okay. Yes. A little bit of fat is enough for vitamin A to get absorbed. I'll back you up here. The difference between water-soluble vitamins and lipid-soluble vitamins, just to show the difference. Yes. And then we can go like one by one. So the main difference between them. Right. The main difference between fat-soluble vitamin and water-soluble vitamins are where they are stored in the body. So fat-soluble vitamins go into wherever the fat cells are in our body and get stored there if we have extra. After they do their job of whatever they do in the body, they go and get stored if we are eating more, or if we need to store for whenever we need them. But that also means they need fat to get absorbed. That's why I'm saying, you know, maybe a little bit of fat on your salad, so salad dressing, or some dip with your vegetables is helpful. Water-soluble vitamins are the ones that don't really need much fat. They don't really like to be absorbed with fat. And if we take extra, the body will get rid of them. So, but that doesn't always give us permission to just go really high and take a really large dose of
those vitamins, but they are less toxic because they don't get stored in our fat cells. Okay. So those are the main differences. Okay. هي لكل الناس احنا دايما بنترجم بعد كل سؤال. سؤالي الاولاني لدكتور جولي كان عن ايه الفرق ما بين الفيتامينات الزائبه في الدهون والفيتامينات الزائبه في الماء، ليه بنقسمهم لاثنين جروبس زي ما بنقول. الفيتامينات الزائبه في الماء قالت انه دي اللي ناقشناها المره اللي فاتت، دي الفيتامينات اللي بتشتغل بشكل اكبر في وجود ميه في جسمنا، كميات كفايه من الميه، اشهرهم فيتامين سي، فيتامين بي، ودول اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت. اللي محتاج يشوف الجزء الاول يرجع لليوتيوب الشانل، هيلاقي الجزء الاول من سلسله الحلقات دي. بالنسبه للفيتامينات الزائبه في الدهون، وده هيبقى الجزء الاولاني الرئيسي معانا النهارده، هي الفيتامينات اللي بتشتغل احسن ما يكون وهي دايبه في الخلايا الدهنيه او اللي موجوده في جسمنا. ده يعني له حاجتين مهمين جدا لازم نتكلم فيهم مع حضراتكم. الحاجه الاولى انه الفيتامينات الزائبه في الماء بتبقى دايما ان يحصل انتوكسيفيكيشن معاها، او ان احنا يعني نتناول منها جرعات زايده، ده يضر جسمنا، بتبقى اقل بكتير من الفيتامينات الزائبه في الدهون اللي بيبقى ليها توكسيستي. فناخد بالنا من كميه الدهون، من كميه الفيتامينات اللي بنستهلكها. الحاجه الثانيه ارتباط شغل الفيتامينات دي بالدهون بيخلي اذا في جسمنا كميه دهون كبيره او في زياده في الوزن بشكل كبير، ده مش معناه انه الفيتامينات دي بتشتغل احسن، معناها انه الفيتامينات دي بتشتغل اقل، لانه بتبقى مرتبطه بالدهون، فالجزء الفري منها اللي بيشتغل للجسم بيبقى اقل بكتير جدا. فمهم جدا ان احنا نتفهم انه الوزن المثالي بيؤدي لعمل افضل للفيتامينات جوه جسمنا، وخاصه الفيتامينات الزائبه في الدهون، بس عشان دي تبقى نقطه واضحه من الاول. اول واشهر الفيتامينات دي اللي معانا في الفيتامينات الزائبه في الدهون هو فيتامين A او فيتامين ألف زي ما بنقول، وده اشهر 3 حاجات بيشتغل عليهم في جسمنا. فيتامين A او فيتامين ألف هو النظر، لانه كل مستقبلات النظر اللي موجوده في الشبكيه بتاع العين بتشتغل بشكل كبير جدا لما تبقى نسبة فيتامين A كويسة في جسمنا. حاجة التانية المهمة جدا هو الجلد، النضارة بتاع الجلد والصحة بتاع الجلد في جسمنا مرتبط جدا بوجود فيتامين A. الحاجة الثالثة المهمة جدا هو الشعر. يبقى إذن فيتامين A مهم جدا في النظر والجلد والشعر. لو احنا عايزين شعر صحي، جلد صحي، نظر صحي، يبقى مهم جدا ان احنا نهتم بفيتامين A في جسمنا بشكل كبير جدا. كمان فيتامين A مهم بشكل يعني بنسبة معقولة جدا في تكاثر سواء الحيوانات المنوية أو لصحة الحيوانات المنوية في الرجال أو البويضات في النساء. فمهم جدا ان هو مرتبط كمان بالريبرودكتيف سيستم بتاعنا، فمهم ان احنا دايما ناخد بالنا من فيتامين A. نقص فيتامين A قد يؤدي لمشاكل كبيرة في جسمنا، أهمهم على الإطلاق هو فكرة العشاء الليلي اللي احنا بنتكلم فيها. كمان مهم جدا انه نشوف ان الناس كتير شعرها بيقع نتيجة نقص فيتامين A. كمان النظر زي ما احنا قلنا، النظر، الشعر، الجلد ما بيبقاش صحي، بيبقى فيه زي ما احنا بنقول انه الجلد بيبقى جاف بشكل كبير جدا، بتظهر فيه يعني عليه علامات نتيجة نقص فيتامين A. فكل الناس كمان اللي بتقول انه شعرها بيقع مهم ان احنا نشوف نسبة فيتامين A، لانه بيبقى مهم جدا زي ما احنا قلنا لصحة النظر، الشعر، الجلد. فيتامين A مهم جدا دايما ان احنا نحافظ على نسبته. كمان دكتور جولي قالت حاجة مهمة، اشهر سورس على الاطلاق لفيتامين A هو الجزر. زي ما حضراتكم عارفين المثل الشعبي بتاعنا، الجزر بيقوي النظر، فالجزر مهم جدا كسورس لفيتامين A. مهم جدا ان احنا دايما نحافظ على فيتامين A في جسمنا لانه له وظائف كتيرة جدا. So that's vitamin A. Yes. When we talk about the lipid soluble vitamins, we're talking about vitamin A, and the most important vitamin, most of the research is going to vitamin D as well, right? Yes. So what about vitamin D? The best sources for it, deficiency and all that stuff. Yes. Before I move to vitamin D, there's one important thing that I need to mention about vitamin A. Vitamin A is currently on the nutrition label, the amount that is in the food that has the label, and it is being taken off.
And the reason is its deficiency is rare now. So they are taking vitamin A out and adding vitamin D to the nutrition label and how much the food contains vitamin D. So this is a good transition to vitamin D. Sure. And this change of food label will be starting very soon. Okay. Okay, vitamin D is probably one of the most controversial vitamins. We hear about it so much. So many people are deficient or insufficient in vitamin D. But vitamin D is important because it is not one of the vitamins. It's basically one of the vitamins that you can't really find a lot of it in different sources of food unless the food is fortified. Okay. And so of course, we should take supplement. That means we shouldn't depend on food. We should depend on supplements too. yes. If you drink a lot of dairy products or you eat a lot of cereal, those foods are fortified with vitamin D. Okay. So, So you the will main- get some. The main source of vitamin D is not food. No, not really. It's the sunlight, of course. Okay. We have cholesterol in our body, and as soon as we get some sunlight, that cholesterol is converted to vitamin D. Okay. And if we don't get that a lot, the sunlight a lot, because we worry about skin cancer, which is very appropriate to worry about. Right. Then we need the supplements. But always make sure that you have your vitamin D level checked. Okay. If your doctor hasn't ordered it, please ask them to order one on your next annual checkup, because if you are low on vitamin D, you need to start taking supplements of vitamin D. Vitamin D is involved in a lot of different functions, bone health. Calcium absorption is one of the most important functions of vitamin D. If you are low in vitamin D, your calcium is probably being compromised, the absorption of calcium as well. Muscle contraction, activity, heart definitely needs vitamin D. Okay. Kidney functions, cognitive functions. So it is a big vitamin in the body. It has a lot of different roles in the body. Okay. Yes. Just from medical perspective, women are more liable to be vitamin D deficient because of the hormonal issues, because estrogen increases fat storage in the body. So more fat storage, less vitamin D available to the body to be used. Yes. So women are more liable to be more vitamin D deficient than men. Yes, very good point. So who would be at risk for vitamin D deficiency? Anybody can be at risk for deficiency of vitamin D for many different reasons, but on the list, we'll just point the most important ones. If you don't get a lot of sunlight, for any reason, if you live in an area that you don't get a lot of sunlight, or if you just don't go out much to get sunlight, if you have any kind of medical conditions that compromises your kidneys, that also, or liver, that can affect the vitamin D level. Thyroid and parathyroid problems. If you follow a vegan diet, that can also, because you're not eating dairy products or some of the foods that contain fat products specifically. Yes. So vegan diet is one of the ones that could be causing a risk. Menopausal women, pancreatic insufficiency, yes, hormones, IBD, irritable bowel disease, so any of those conditions, Crohn's disease, ulcerative colitis. Inflammatory bowel disease like Crohn's and ulcerative colitis. Yes. And obesity, just like you mentioned. And ask your doctor for vitamin D levels, because a lot of people in the U.S. are either deficient or insufficient, which the levels are a little different. Okay. If you would like to explain that, but if that's the case, you need to be on vitamin D supplements, and that helps with a lot of different issues. If you want me to talk about the weight and how of course, it's related. Yeah, especially the BMI, how it's related to vitamin D, because people think, like, I want to clarify here, obesity by itself is a factor for vitamin D deficiency, so how it's related to vitamin D. Yes, and research was done, and researchers noticed that when people who are obese start taking vitamin D supplements, the weight was definitely more, it was easier for the weight to adjust and be less, or they were
basically easier to lose weight. Easier to lose weight than people who were obese and still vitamin D deficient. So there is a role with vitamin D and weight loss. And you know, we're still studying that, but we know that if you are obese, if you have extra weight on you and you are deficient in vitamin D, it is harder for you to lose the weight. So definitely another important reason to check your vitamin D levels. Okay. الحقيقة تاني فيتامين مهم جدا من الفيتامينات الذائبة في الدهون زي ما بنقول هو فيتامين دي، وفيتامين دي مهم جدا 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 بالذات للسيدات، لأنه كل الأبحاث العلمية الجديدة بتقول إنه السيدات هم أكتر عرضة لنقص فيتامين دي من الرجال بنسبة كبيرة جدا تتعدى 8-1 تقريبا، لأنه السيدات بشكل عام بيبقى فيه تغيرات هرمونية كتير أثناء الشهر، أثناء الدورة الشهرية، أثناء فترة انقطاع الطمس، ففي تغيرات هرمونية كتيرة جدا في حياة السيدات بتعمل الخلل ده، أو الهرمونات ما بتبقاش على ليفل واحد زي ما احنا عارفين، وبالتالي بيبقى فيه خلل في فيتامين دي تحديدا. فيتامين دي زي ما قال الدكتور جولي للأسف إنه مش موجود، يعني صعب إن احنا ناخده عن طريق الأكل، وبالتالي السبلمنتس هي دايما الطريق الوحيد إن احنا نظبط فيتامين دي بتاعنا. مش موجود في الأكل كتير إلا إذا كان الأكل يعني فورمولا فورتيفايد باي فيتامين دي، وده مش موجود كتير جدا. السورس الأساسي للفيتامين دي في جسمنا هو ضوء الشمس، ولكن ضوء الشمس دايما بننصح الناس وبالذات اللي عندهم في جلدهم مثلا بنسميها حسنات كتيرة سوداء، أي حاجات في الجلد ما بنحبش إنه الناس دي تتعرض للشمس، لأنه في نسبة كبيرة جدا بتحول منها لسرطان في الجلد، وبالتالي ما بنقدرش نقول للناس اقعد في الشمس فترات طويلة عشان تاخد فيتامين دي. فأحسن حل إن احنا دايما ناخد سبلمنتس. دايما زي ما قال الدكتور جولي فيتامين دي مهم جدا بالذات في فكرة امتصاص الكالسيوم. في 5 حاجات مهمين جدا جدا، يمكن سلايد 24 بتورينا ال5 حاجات اللي داخل فيهم فيتامين دي وبيشتغل بقوة جدا فيهم. أهمهم على الإطلاق صحة العظام بتاعتنا، وبنلاقي كتير جدا سيدات بتتعرض لهشاشة العظام نتيجة نقص فيتامين دي، وبالتالي نقص امتصاص الكالسيوم في الجسم، فصحة العظم يعني عندنا مرتبطة بفيتامين دي. حاجة تانية مهمة الكالسيوم، زي ما احنا قلنا امتصاص الكالسيوم في الجسم مرتبط بفيتامين دي. على فكرة فكرة عمل العضلات أو الهيكل العضلي في جسمنا، انقباض العضلات وانبساطها بيعتمد على الكالسيوم، وبالتالي بيعتمد على فيتامين دي بشكل كبير جدا. فالماسل كونتراكشن والاكتيفيتي بتاعت السيستم العضلي في جسمنا بيعتمد على وجود فيتامين دي والكالسيوم. كمان الكالسيوم وفيتامين دي داخلين بشكل كبير جدا في صحة الكلى والقلب. كمان المعرفة العلمية أو التحصيل العلمي زي ما بنقول بالذات عند أطفالنا مرتبط بده بشكل كبير جدا. ففيتامين دي له دور أساسي مهم جدا جدا في كل أنظمة جسمنا بشكل عام. سؤالي اللي بعده الدكتور جولي كان عن مين الناس المعرضين لنقص فيتامين دي أكتر من غيرهم، فكانت الإجابة بتاعتها إنه زي ما احنا قلنا السيدات بشكل عام معرضين لنقص فيتامين دي أكتر من غيرهم. الناس اللي ما بتعرضش للشمس قاعدين في البيت لفترات طويلة لأي سبب من الأسباب، أو الأماكن أو الدول اللي فيها الشمس مش كتير طول السنة، دول اللي هي ساقعة وتلج معظم السنة، دي بيبقى الناس عندها نقص فيتامين دي لأنه ضوء الشمس طبعا ما بيبقاش كفاية. الناس اللي عندهم قصور في وظائف الكلى لأي سبب من الأسباب، في ناس اللي بيعانوا من مرض السكر عامل لهم قصور في وظائف الكلى، وبالتالي فيتامين دي أو فيتامين د بيبقى ناقص عندهم بشكل كبير جدا. الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد، الناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية دايما بيبقى عندهم مشاكل في فيتامين دي أو فيتامين د. الناس الفيجن اللي هم ماشيين على دايت نباتي فقط دايما بننصحهم ان هم بيبقوا ياخدوا فيتامين د او دي لانه مهم جدا بالنسبة لهم. السيدات اللي بيعانوا من انقطاع الطمس زي ما بنقول في سن انقطاع الطمس مهم جدا جدا دايما لانه بيبقوا معرضين لهشاشة عظام اكتر من غيرهم، يبقى عندهم فيتامين د. الناس اللي عندها مشاكل في البنكرياس نتيجة تناول دهون بكميات كبيرة أو تناول كحوليات، ده بيعمل مشاكل في البنكرياس وبالتالي بيعمل مشاكل في فيتامين د. الناس اللي بيعانوا من التهابات القولون أو المرض المشهور جدا كرونز ديزيز دايما بيبقى عندهم مشاكل في فيتامين دي أو فيتامين د وامتصاص الكالسيوم. نقطة مهمة جدا وحبيت الحقيقة أختم بيها ده كله،
الناس اللي عندهم زيادة في الوزن بشكل كبير بيبقى فيتامين د قليل جدا عندهم، زي ما أنا قلت، لأنه فيتامين د بيتحد بالدهون دي، فوجود كمية دهون كبيرة بتخلي فيتامين د متحد بيها ومش فري إنه يشتغل في الجسم، بتربط فيتامين د في الجسم، ما بتخليهوش available للخمس حاجات اللي قلنا عليها. وبالتالي السمنة لوحدها فاكتور مهم وكبير جدا في نقص فيتامين د. كمان كل الابحاث الجديده اللي قالت عليها دكتور جولي انه السيدات اللي بتعاني من نقص فيتامين د بيبقى عندها صعوبه جدا في انها تنزل وزنها، لانه كل الابحاث الجديده بتثبت ان وجود فيتامين د في جسمك بشكل مظبوط بيساعد حضرتك ان انت تنزلي وزنك بالصوره الصحيحه. والنقطه اللي مرتبطه بدي جدا انه احنا دايما لو بنروح، وبالذات هنا في حاجه اسمها انوال تشيك اب، بتروح تشوف الدكتور بتاعك مره في السنه. حضرتك مهم جدا ان انت تطلب من الدكتور بتاعك انه يعمل تشيك لفيتامين د، لانه لو ناقص هيسبب انه مشاكل في كل السيستمز اللي اتكلمنا عليها، سواء في عضلات جسمك، الناس اللي بتحس ان عضلاتها تعبها طول الوقت، مشاكل في انتظام ضربات القلب، مشاكل في العظم، هشاشة العظام، الكلام ده كله مرتبط بفيتامين دي او فيتامين د بشكل مهم جدا. فمهم دايما ان احنا نعمل تشيك، نعمل تحليل دم، بيبقى تحليل دم مرة واحدة في السنة، نشوف فيتامين دي او فيتامين د ايه اخباره في جسمنا، لانه زي ما انا قلت داخل في حاجات كتير جدا. So since we talked about vitamin D, it's very important to talk about calcium absorption. Yes. Especially in women and osteoporosis and all that stuff. So when to take calcium, is it we have to take calcium with vitamin D, or how it should be regulated? So one of the important things about calcium is it is not really possible to know if your dietary calcium is enough from your lab test or blood test. Because the body, as you can probably explain this better, but there's a range that the body has to, there's a range for the calcium, since calcium is such an important mineral for the body, for the heart. There's a range that the body has to keep all the time. And, you know, if calcium is not enough in our diet, where is the body going to get it from? The bones. So if you go do your labs and your calcium is normal, it doesn't necessarily mean that you're eating enough calcium. So you can't really rely on that. That's a perfect point. Yes. If you don't eat a lot of dairy products, which are the #1 source of calcium for the body. Especially the vitamin D and calcium fortified dairy products. Yes, so dairy products are #1. So if you don't consume a lot of dairy products, then you are probably not eating enough calcium if your diet is not well planned in other aspects. If you are planning a really perfect diet, you eat lots of other foods that have calcium, for example, fish with bone, or a lot of green vegetables also have calcium, but you need to eat a lot more of those to get enough calcium. So that's one of the cases that you need to take a calcium supplement. If you have osteoporosis or prone to have osteoporosis, then that's probably one of the important reasons to take calcium supplements and medications. What's the daily requirement average for calcium? It's 1,000 for people within basically adulthood. Okay. And then it increases to 1,200 milligrams. Sorry, I forgot even to mention the unit. So it's 1,000 milligram per day. Okay. And 12,000 milligram for older ages. And the reason 1,200. is 1,200, yes, 1,200 milligrams. And the reason is our absorbability, our ability to absorb calcium is reduced as we age. And we need more of it because our bones are getting older. So after a certain age, after 50, it is important to increase your calcium intake, especially for women. But again, something that is also important with calcium supplements, you have to take into consideration a lot of different things. How much vitamin D you're taking, how much calcium, how much magnesium, which we'll get to later, how much calcium you're eating from your diet, what type of calcium supplements you are taking. So for sure, talk with your doctor before taking any kind of calcium supplement. It is important to know what
and how much you're eating or taking from the calcium. Certain cases always, like certain medical cases, required calcium, specifically if they have certain medical conditions. So what are those medical conditions that need attention for calcium or need to take calcium daily? Right. So gastric bypass surgery, for example, gastrectomy, which is removal of part of the stomach, intestinal surgery. So any part of the body that is involved in calcium absorption, if we mess with that, then Especially intrinsic factor in the stomach, for example. yes, So intrinsic factors too. if any kind of surgery, stomach-related surgery, we need calcium. We need calcium, extra calcium supplements. Okay. Yes. And as I mentioned, magnesium and vitamin D are also very closely related with calcium absorption. So we have to make sure that we are paying attention to that as well. Okay. More patients too, like acid reflux patients, they need calcium because the PPI inhibitors, like those class of medication, need more calcium. Asthmatic patient or any kind of medical condition needs steroids, need calcium as well. Yes. Yes, absolutely. So we need to take 1,000 milligram a day in adulthood and Yes. 1,200 after menopause. Yes, and what is also really important about taking your calcium supplement is don't just take 1,000, or if you have a supplement that has 500 and 500, don't take both of them at the same time, Okay. because you are not going to absorb all of those milligrams of calcium in one So we intake. better split them to 500 milligram twice a day. 500. My preference is if we can split them to 4 or 3 intakes, that's better because the absorbability increases. Okay. But definitely not take the 1,000 at the same time. It's not going to be all absorbed. اوكي. حقيقه الكالسيوم وده حاجه مهمه جدا جدا سنس ان احنا ابتدينا نشرح في فيتامين دي او فيتامين د مرتبط جدا بفكره امتصاص الكالسيوم في الجسم. زي ما قال الدكتور جولي، الناس اللي ما بتاخدش ما بتشربش منتجات البان كفايه او ما بتاكلش منتجات البان كفايه هيبقى عندهم مشكله في فيتامين دي وفي الكالسيوم مع بعض. الناس اللي بتعاني من هشاشه عظام مهم جدا انها تاخد فيتامين دي وكالسيوم مع بعض. والحقيقه انا هنا هتوقف شويه لانه في ناس بيبقى عندها فيتامين دي كويس ولكن الكالسيوم بتبقى لسه نسبته قليله جدا. في بعض الحالات الطبيه اللي لازم تاخد كالسيوم اكتر من الطبيعي حتى لو فيتامين دي عندها متظبط او فيتامين د متظبط. اشهرهم على الاطلاق الناس اللي بيبقى عندهم مثلا ازمه او حساسيه صدريه بياخدوا ستيرويدز. كل الستيرويدز زي البريدنيزون على سبيل المثال لازم ياخدوا كالسيوم بكميات كبيره لانه كل الستيرويدز او البريدنيزون بيقلل امتصاص الكالسيوم في الجسم. الحاجه الثانيه البيشنت اللي بيعانوا من حموضه دائمه او بياخدوا دواء دايما للحموضه. معظم انواع ادويه الحموضه بالذات الكلاس بتاع البي بي اي او البروتون بامب انهبيتورز بيعمل مشاكل في الكالسيوم في امتصاص الكالسيوم. وبالتالي كل المشاهدين اللي على ادويه للحموضه لازم يتاكدوا انه فيتامين دي والكالسيوم عندهم بنسبه كويسه لانه ادويه الحموضه بشكل عام بتقلل امتصاص الكالسيوم في الجسم وبالتالي بتقلل الليفل بتاعه. الناس اللي عاملين عمليه تحويل مسار للمعده او عندهم مشاكل في القولون دايما بيبقى عندهم نقص في فيتامين دي او في الكالسيوم وبالتالي مهم جدا دايما ان احنا نعمل له تشيك عشان ده مهم جدا. كمان سالتها ايه هو يعني المفروض ناخده في اليوم، قالت انه الكالسيوم بالذات المفروض يتاخد حوالي 1000 مللي جرام في اليوم. وزي ما هي قالت انه في حبوب هنلاقيها في السوق 1000 مللي جرام ولكن الافضل ان احنا ناخد 500 مرتين في اليوم بدل 1000 مره واحده لانه ده بيزود امتصاص الكالسيوم. دي نقطه مهمه جدا ان احنا ما نفرحش انه في 1000 مللي جرام في اليوم ناخدهم مره واحده وخلاص. لا، 500 مرتين في اليوم هيدي امتصاص اكبر للكالسيوم في الجسم. فمهم جدا السيدات اللي عدوا مرحله انقطاع الطمس فوق ال50 سنه بنفضل ان هم ياخدوا اكتر شويه من 1000 انه يوصل ل 1200 مللي جرام في اليوم على اساس انه نقلل فكره هشاشه العظام بشكل كبير جدا. One of the lipid soluble vitamins, vitamin K. So what about vitamin K? So vitamin K, the major role, its major role, as a lot of people know, is in blood clotting. So if we don't have enough vitamin K, we can actually literally bleed to death. But the
deficiency of vitamin K is rare. So that's a good thing, Okay. that we don't have that problem much. And it is in a lot of different foods. But deficient, if you are deficient, it will cause problems with blood clotting Okay. and bleeding. Excuse me. But one of the most important points with vitamin K supplements, even in your diet, if you're just eating a lot of foods that have vitamin K in it, like greens, and you are taking certain medications, then you really have to be careful. For example, warfarin or Coumadin is one of those medications, Right. and you can probably add more to this. But if you are on warfarin, you need to make sure your diet is not really high in vitamin K. Okay. And you definitely don't want to take vitamin K supplement. Okay. What would be the optimum diet for those patients who have a problem with vitamin K or on blood thinners? Limited vitamin K intake. Okay. So they need to make sure that vitamin K is not abundant in their diet. So vegetables, you have to limit vegetables to a certain amount per day to make sure that you're not really counteracting with what warfarin is. Especially green, like any green leafy stuff. Green should leafy be- stuff, green leafy vegetables are very high in vitamin K. So you need to limit those foods. Okay. الحقيقة سريعا فيتامين كي أو فيتامين كاف زي ما بنقول ده برضو من الفيتامينات الذائبة في الدهون، مرتبط جدا بفكرة التجلط في الجسم. فزيادة فيتامين كي بشكل كبير جدا ممكن يؤدي لزيادة الجلطات، الليتو ممكن تؤدي لنزيف بشكل كبير جدا. فبالتالي برضو من الفيتامينات المهمة جدا بيبقى دايما موجود في الخضروات اللي هي لونها أخضر بشكل كبير جدا، الخضروات الورقية. وبالتالي الناس اللي بتاخد أي نوع من البلاد ثينرز أو اللي هي الأدوية اللي بتعمل سيولة في الدم، أشهرهم طبعا الكوميدين، الوارفرين، البلافيكس، كل ده مهم جدا إنه ياخد باله من كمية الخضروات الورقية اللي بياكلها في كل يوم. لازم ياخد نفس الكمية كل يوم عشان معدلات التجلط في الجسم ما تتأثرش بشكل كبير جدا. وده برضو من الفيتامينات الذائبة في الدهون. بكده نكون بشكل كبير جدا خلصنا مع حضراتكم الفيتامينات الذائبة في الدهون، سواء فيتامين A أو D أو K. وهنتكلم مع حضراتكم دلوقتي في فكرة المينرالز أو الأملاح المعدنية اللي بتبقى موجودة في الجسم. أشهرهم على الإطلاق زي ما هتشوفوا معانا دلوقتي الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم. ده كلام مهم جدا، وسبلمنتس برضو لازم ناخدها كل يوم. We're done with the lipid soluble vitamins, yes. right? Let's talk a little bit about minerals. One of the most famous minerals is magnesium. Yes. So how the magnesium works in our body and the deficiency can lead to. Yes, and we've mentioned magnesium With the calcium. Yes, with calcium and with vitamin D. It is one of the minerals that people don't know much about, but one of the most important minerals. Why is it important? Bone health, metabolism, how we get energy from our food. It is involved in those pathways a lot. So a lot of different pathways involve magnesium. Certain life stages you need to take more magnesium. For example, during pregnancy, you need more of it. Men need more magnesium. Where do you find magnesium? Any food that has fiber. This is a good rule of thumb. If you want to know where magnesium is, mostly it's in a lot of food that have a lot of fiber. For example, nuts, seeds, and beans. Those three food groups are very high in magnesium. Okay. Magnesium and vitamin D, as we mentioned, work very closely. So just backing up to what we were talking about, vitamin D, if you are on high dose of vitamin D supplement, you probably need to take magnesium supplement as well, because high vitamin D depletes magnesium. Okay. So you don't want to have great vitamin D levels and then not enough magnesium, because that defeats the purpose. Right, because the calcium wouldn't work without magnesium as well. So Absolutely. you can have vitamin D as much as you want, Yes. but the calcium wouldn't work properly without magnesium. Yes. So magnesium is very important. Deficiency in magnesium causes certain cravings. We know that now. For example, people who crave a lot of chocolate, we've known that some of them could be
deficient in magnesium, and as soon as magnesium supplements are taken and magnesium level goes back up, those cravings go away. I don't know if you ever want to get rid of your chocolate craving. Right. I wouldn't. But if it's too much craving, then probably some physiological reasons that you are craving that much chocolate. So magnesium could be one of the reasons. Muscles like action too, body cramps sometimes from lack of magnesium. Yes. هي برضو واحد من المينرالز مهمة جدا اللي مهم يبقوا موجودين في أي فورمولا احنا بنجيبها، هو المغنيسيوم أو المغنيسيوم زي ما بنقول بالعربي. المغنيسيوم مهم جدا لفكرة عمل الكالسيوم. أحيانا بيبقى عندك فيتامين دي كويس جدا، الكالسيوم شكله كويس بس ما بيشتغلش كويس جوه الجسم نتيجة نقص المغنيسيوم. ناس كتير قوي بتيجي تشتكي من كرامبات عضلية أو تقلصات في عضلاتها أو ألم بشكل عام في جسمها ومش عارفة مصدره. أحيانا بيكون نقص المغنيسيوم هو سبب في تقلص العضلات دي ولازم نعوضه، فلازم كل فورمولا نجيبها يبقى فيها مغنيسيوم، لأنه ده مهم جدا مش بس لفكرة أنه المغنيسيوم مهم جدا لفكرة عمل العضلات، مهم جدا لفكرة عمل الكالسيوم وفيتامين دي. فالمغنيسيوم من الحاجات المهمة، وهنشرح ده كله لما نيجي نقول لحضراتكم ازاي تقروا الليبل بتاع اي برودكت. ولكن اي سبلمنت نجيبه مهم جدا انه يبقى فيه مغنيسيوم بنسبة كفاية. Iron, one of the most important like minerals in our body. Yes, so iron. What about iron? So iron is needed for a lot of different reasons. Oxygen, carbon dioxide transport, basically blood blood synthesis. Yeah. Yes, blood. We have two different types of iron that is important to know. One is heme iron, which is the iron that is found in animal foods. Okay. And one is the non-heme iron, which is found in plant foods. Heme iron, what is important about heme iron is that its absorbability is much higher. So if you eat a piece of animal product, a piece of meat, for example, the iron that you absorb from that food is a lot higher than the iron that you absorb from, for example, eating spinach. Okay. That's a very important point because people think eating spinach would like compensate their iron, but the iron from like animal sources is very, very important too. Iron from animal sources are very, very highly absorbed. Okay. But if you are, for any reason, choose to not eat the animal products or animal meat, there are some dietary ways to increase the iron absorption from non-animal sources. For example, if you eat greens that contain iron, but absorbability is not very high, so you don't get all of the iron that is in the food in your blood working. If you have some kind of a food with high vitamin C levels, for example, an orange or orange juice, if you are, for example, wanting your kids to have more iron absorption with their meals, have them drink a couple of natural, freshly squeezed orange juice, or give them a piece of orange. So vitamin C here is very important for iron. Yes. Okay. It increases iron absorption from non-heme sources. Okay. But if you are, for example, eating with your salad a glass of milk, that actually can decrease absorbability of iron. So it does exactly what you don't want it to do. Okay. It even lowers it more than what it already is. I have a question here regarding iron. We just got it. There is a theory behind eating or drinking caffeinated beverage like tea and coffee. Yes. It decreased the absorption of iron. Is that true or wrong? It is partially true. The iron gets attached to certain compounds that are in tea and coffee. So my recommendation is don't drink those beverages with food or immediately after food, which is something that we do sometimes. Yeah, and it's especially very cultural. in Middle East. Right. Yes, very cultural. It's very cultural. In Iran, for example, immediately after food, after lunch, tea is served. So that's not the best approach. Okay. Wait about 30 minutes, 1 hour after your food to have tea or coffee, so you get as much iron absorbed as possible. Okay. Iron can lead to some constipation sometimes, dark stool sometimes, so we need to pay attention to this as well and consult doctor in this case. Yes, right? Yes, definitely. Okay.
الحقيقه سؤالي دكتور جولي كان عن الحديد. الحديد في المكملات الغذائيه مهم جدا لانه مرتبط بشكل كبير جدا بتخليق الدم او كرات الدم الحمراء، او تحديدا الهيموجلوبين جوه كرات الدم الحمراء، وبالتالي مرتبط بنسبه الاكسجين في الجسم، فده مهم جدا. كمان قالت انه الحديد فيه دايما نوعين، نوع من الاكل الحيواني ونوع من الاكل النباتي. الاكل الحيواني بيمتص اسرع وافضل في الجسم، فناس كتير بتتخيل انه هي بمجرد ان هي بتاكل مثلا سبانخ كسورس للحديد انه ده هيمتص بسرعه. لا، الحديد من منتجات حيوانيه افضل بشكل كبير جدا، الا اذا كنت حضرتك او حضرتك نباتيه تبعدي عن البرودكتس الحيوانيه بشكل عام، وبالتالي دي قصه تانية، بيبقى ممكن النباتات سورس للحديد فيها. كمان الحديد مهم جدا زي ما قال الدكتور جولي، انه فيتامين سي بشكل عام او فيتامين ج بشكل عام مهم جدا لامتصاص الحديد في جسمنا، فمهم ان احنا ناكل الحاجات اللي هي شويه حمضيه لانه ده بيزود امتصاص الحديد في الجسم. حاجتين مهمين للي بياخدوا الحديد سبلمنتس بشكل عام او المكملات الغذائيه اللي فيها حديد بنسب عاليه، انه احيانا بيعمل امساك شديد، فمهم جدا ان احنا نستشير الطبيب لو في حاجه زي دي حصلت. كمان نقطة مهمة انه لون البراز بيبقى غامق جدا مع الناس اللي بتاخد مكملات غذائية فيها حديد، فما تقلقوش من فكرة لون البراز لو اتغير لشكل غامق جدا، لانه ده بيبقى مرتبط بامتصاص الحديد في الجسم بشكل كبير جدا. الحقيقة احنا خدنا مع حضراتكم سو فار خلصنا كل الفيتامينات الذائبة في الدهون، سواء فيتامين A او D او K. اتكلمنا كمان عن المغنيسيوم لانه مهم جدا، اتكلمنا عن الحديد. هناخد بريك ونرجع مع حضراتكم نتكلم على فكره يعني المينرالز الموجوده في الجسم غير الحديد والمغنيسيوم، زي الزنك مثلا والبوتاسيوم على سبيل المثال. هناخدهم مع حضراتكم بعد ما نرجع من الفاصل، لانه هنكمل النهارده كل المينرالز دي. هناخد كمان جزء من البرودكتس اللي بتستخدم لانقاص الوزن، اللي انا عارف كتير من حضراتكم بعت اسئله عليها. هنحاول ناخد الاسئله دي بعد ما نرجع من الفاصل. فناخد فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل الفيتامينات والمكملات الغذائيه الموجوده في السوق. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the 2White gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. اهلا بحضراتكم مره تانية مع الجزء الاخير النهارده من حلقتنا، او الجزء الثاني من سلسله حلقاتنا عن الفيتامينات والمكملات الغذائيه اللي موجوده في السوق. ناقشنا مع حضراتكم الفيتامينات الذائبه في الماء والفيتامينات الذائبه في الدهون. كنا بنناقش مع حضراتكم العناصر اللي بتبقى موجوده في المكملات الغذائيه واللي بتبقى مفيده جدا لجسمنا، ومهم ان احنا نعرف اهميتها. مهم كمان ان احنا نعرف الليفل بتاعنا يبقى قد ايه، ومهم ان احنا المكملات الغذائيه اللي نختارها او الفورمولا اللي نختارها في السوق مهم جدا يبقى فيها كل الحاجات اللي احنا بنناقشها مع حضراتكم. ناقشنا مع حضراتكم المغنيسيوم، ناقشنا مع حضراتكم الحديد. نقطه مهمه جدا ان احنا نناقشها مع حضراتكم البوتاسيوم، لانه
البوتاسيوم من المينرالز المهمة جدا جدا ومرتبط بحاجات كتيرة جدا في جسمنا. So as a continuation for magnesium and iron, what about potassium? Because any kind of supplement or minerals, potassium is a main component for it. So what about potassium? Yes. Potassium, one of the top important minerals. And if you want to know one thing about why potassium is important, it's important to keep your heart alive. Right. If you don't have enough potassium, your heart is definitely compromised. Right. I have patients who, because they have an eating disorder, they purge. So that sometimes causes imbalance in potassium, and heart is the first organ that gets arrhythmic right away. Yes. So potassium, again, important for heart health. It's an electrolyte, so it keeps heart alive. And just like calcium, the potassium range in the blood is very closely regulated, right, because it's such an important mineral. 3.5 to 5.5. Yes, so taking a supplement or not having enough potassium in your diet is a red flag. Okay. Where do you find it? Fruits and vegetables are very, very high in potassium. Okay. Legumes, seafood, also dairy and meat, but fruits and vegetables, two top sources. It is also important for reducing blood pressure. When we talk about blood pressure, the first thing that people think of is, oh, I need to reduce salt. But there is a diet actually called the DASH diet, and that diet contains large amounts of potassium, because not only you need to reduce salt, but you need to increase your potassium intake. So not only the sodium, the potassium as well. When we say salt, we mean sodium, right? Yes. Okay. So sodium, when we talk about sodium, decreasing sodium intake and increasing potassium intake, what helps blood pressure most. And a lot of people deal with high blood pressure, as we know. So it is important to increase your potassium intake, replace some of the things that you're eating. For example, if you're drinking a lot of dietary foods that are high in added sugar, for example, sodas and those types of things, replace those with some fresh fruits and vegetables, so you increase your potassium intake. When you say fresh vegetables and fruits, what's the top vegetables and fruits has good amount of potassium? Oh, basically all of them. All of the green leafy vegetables have a large amount of potassium. All the fruits have large amounts of potassium. Avocado is actually really high in potassium. Not a lot of people know that, but avocado is one of the top sources bananas as well. Strawberry and banana is the one that people we see all the tennis players eating bananas in the breaks. Bananas for the potassium. Potatoes are very high in potassium. So it's abundant in a lot of different foods. Okay. Yes. هي واحد من المينرالز المهمين جدا اللي هنتكلم عليه ولازم يبقى موجود في اي سبلمنت اللي هو البوتاسيوم. البوتاسيوم اهميته بتكمن في انه مهم جدا لتنظيم ضربات القلب. اي خلل في البوتاسيوم في جسمنا بيعمل، سواء على فكره بالزياده او النقصان، الاثنين بيسببوا خلل في ضربات القلب. فمهم جدا ان البوتاسيوم يبقى متظبط عشان ضربات القلب، انقباض العضلات. احيانا الناس بتشتكي بألم عام في جسمها، بتحس ان عضلاتها دايما مش مرتاحه، الكرامبس اللي بنحس بيها اللي بنقولها يعني بالمصري الكرامبات اللي بتيجي في جسمنا، دي كلها بتيجي نتيجه مشاكل في المغنيسيوم والبوتاسيوم. فالبوتاسيوم مهم لصحه القلب، مهم لصحه السيستم العضلي في جسمنا. زي ما قال الدكتور جولي موجود في كتير من الخضروات والفاكهه، بس طبعا مش هنقدر ناكل كل ده، عشان كده مهم ان احنا احيانا ناخده سبلمنتس. الناس اللي بيبقى عندها مشاكل عموما مع الناس اللي بترجع كتير عشان تنقص وزنها، الناس اللي بيبقى عندها دايما، حتى بنشوف في الاجواء العاديه مثلا اللي بيجيله اسهال بيحصل نقص في البوتاسيوم كتير جدا. فمهم دايما ان احنا نعوض البوتاسيوم ونبص على الليبل بتاع اي سبلمنت انه في كميه بوتاسيوم كويسه في الجسم. What about zinc? Zinc maybe is not well-known minerals. Yes. People don't think it's very important, but it is to be part of any supplements. So yes, what about zinc? Actually, we don't know that we need zinc until we become deficient and we see the effects of zinc, which is predominantly on growth. Zinc has a lot to do with normal growth and development. Yeah. People who we found out are very short stature, we found out that they were deficient in zinc, and it was actually found in Iran first. Right.
that type of deficiency. So growth, reproduction, immune system, protein synthesis, everything about those things need zinc. Organ meats, dairy, shellfish. Reproductive too, reproductive Yes, organs, reproductive. especially sperms need zinc. Yes, absolutely. And we know it's involved in immune system because everybody starts taking zinc as soon as they get sick. Vegetarians may need more zinc compared to others, or vegans especially, because they don't eat a lot of organ meats. And Seafood. seafood, yes. And one of the effects of zinc is that it lowers appetite. And people would probably think, oh, that's a good thing, then I should be deficient in zinc. But that's a problem, because when you have that such low appetite, you will stop eating other nutrients too, Right. and that affects your growth and development. So that is not a good thing. That's a very ill way to It get. would affect your metabolism rate if Yes. you didn't eat as Yes, and it will slow down the metabolism Right. rate. So zinc is really important in appetite and having enough of other nutrients in our body. Okay. الحقيقة واحد برضو من الحاجات المهمة جدا اللي نعرفها في المكملات الغذائية اللي بنشتريها انه لازم تحتوي على زنك. كتير من الناس قوي ما تعرفش أهمية الزنك او تقول ايه الزنك يعني في المكملات الغذائية، ولكن الزنك مهم جدا لثلاث نقط. أهمهم على الإطلاق هو النمو، بالذات في الأطفال. كتير جدا دراسات علمية جديدة لقت انه الأطفال اللي بيطلعوا قصيرين عن الطبيعي مرتبط بنقص عنصر الزنك في جسمهم. مهم جدا للحيوانات المنوية في جسمنا، لأنه جزء كبير من تغذية الحيوانات المنوية والكواليتي بتاعتها بيعتمد على وجود الزنك في الجسم. مهم جدا كمان للمناعة، لأنه كتير جدا ناس بتاخد فيتامين سي بالذات في الشتاء، ولكن وجود الزنك مع فيتامين سي بيزود المناعة بنسبة كبيرة جدا. فالزنك مهم جدا، موجود دايما في البرودكتس الحيوانية. البروتين الحيواني موجود دايما في السي فود أو الأسماك بشكل كبير جدا، فاستهلاك دول بيخلي معدلات الزنك في جسمنا بشكل كويس. مهم جدا كمان ان احنا نعرف انه نقص الزنك مرتبط بفكرة الحرق او الايض في جسمنا. نقص الزنك بيقلل معدلات الحرق وبالتالي مرتبط بزيادة الوزن، فمهم جدا كمان انه الزنك يبقى متظبط. مهم دايما ان احنا نحرص على انه المكملات الغذائية نبص، وهنوري حضراتكم في الجزء الثالث ان شاء الله ازاي نقرا الليبل دي، لانه ده مهم جدا. نقرا الليبل بتاع البرودكتس بتاع السبلمنتس ونتاكد انه الزنك موجود فيها بنسبه كويسه. Fish oil, because it's very very important. So what about fish oil benefits in general, and how can we get them in general? Fish oil is important for brain health, eye health, night vision, every organ in the body that needs fat. We need that essential fat, which is EPA and DHA, that our body cannot naturally make. So that's why we need those two components that are in the fish oil supplements. Okay. So fish oil supplements are controversial because, yes, they're very important to take in order to help our brain and again, all the organs that need those types of essential fats. But one of the controversial aspects of fish oil supplements especially is that since we are taking a supplement that has oil in it, and what happens to oil when it sits there for a long time? It goes bad. Yes, it goes bad, it oxidizes. So a lot of controversy around that taking those fish oil supplements could be even harmful because they have oil that has been sitting there for a long time. So one of the ideas is go with the supplements that have some type of antioxidants added to them, for example, vitamin E. Mm-hmm. And some fish oil companies or some of the companies that produce fish oil supplements are starting to do that. The problem is that becomes expensive. Okay. So these supplements could be more expensive, but it is a very appropriate argument because we don't want to take oil that is not necessarily or has good. been fermented, like staying for a long time and fermented, for example. Yes. So that's one of the controversies about the fish oil. But fish oil supplements have been shown to help heart patients, for example. They have been prescribed for people with that are prone to heart disease. Mm-hmm.
and they have shown to help. But it really depends which type you take and how much you take, because that makes a difference. Since you said how much we take, how much we should take? So it depends, but for safety reason, the common supplementation doses are 500 to 1,000 milligrams. Those have been shown to be well tolerated in people. What about sometimes the aftertaste that we have from fish oil? Right, so that's not a very pleasant thing to tolerate. So it is suggested that you can freeze them and take the frozen fish oil. But again, the question of what happens to the oil when it freezes is an appropriate question. But usually temperature is more harmful to oil than freezing, right? You mean lower temperature? High temperature is more harmful to oil in general. Yes, heat is more harmful than freezing to oil. Okay. Yes, that's absolutely true. So freezing them or keeping them in the fridge would help? Yes, it would most likely help. There's also a vegetarian version of fish oil supplements that is made of the algae. Yes, that's absolutely a good supplement to also have. And you won't have that much of an aftertaste with that one. So that's all. And the other thing that you can do to take those, to get those EPA and DHA in your diet is to have, the recommendation is to have 2 servings of fish, fatty fish, the omega-3 per fatty acid. week. Yes. Like salmon? Like salmon and tuna, yes. Okay. So those would help the memory too as well. And it was proved it decreased the Alzheimer incidence on the long run, right? Yes, yes. It has been proven in some studies that it helps slow down the process, but some studies don't agree with that. It is controversial still. الحقيقة زيت الأسماك أو اللي هو زي ما بنسميه كنا اللي هو الحبوب الصفراء اللي بتبقى موجودة دي، الحقيقة دول مهمين جدا لأنه 4 حاجات في جسمنا معتمدين عليهم بشكل كبير جدا. أهمهم على الإطلاق وظائف المخ والذاكرة، لأنه ده مهم جدا ويمكن ناقشنا ده في حلقة التدهور الذاكرة أو تدهور وظائف المخ. الحاجة التانية المهمة صحة العين، صحة الشعر لأنه ده مهم جدا جدا جدا، صحة القلب. 4 حاجات مهمين جدا ومرتبطة بفكرة زيت الأسماك أو الفيش أويل زي ما احنا قلنا، وظائف المخ، وظائف العين، القلب بشكل عام، وصحة الشعر. فمهم جدا ان دايما نهتم انه السبلمنتس يبقى فيها فيش اويل او ناخده لوحده، اللي هي زي ما انا قلت لحضراتكم فكره الحبوب الصفراء اللي هي بتبقى فيها زيوت. مهم كمان ان احنا نعرف في دول انه مهم ان هم يحتووا على فيش اويل ما بين 500 ل 1000 مللي جرام في اليوم، لانه ده زي ما قال الدكتور جولي هو المعدل الامن، لانه اي زياده برضه في ده ما بيبقاش كويس للجسم، فكل حاجه ناخدها بمودريشن. قالت كمان ممكن نحصل على دول لو ما بناخدش سبلمنتس من الاسماك بشكل عام، بالذات السالمون والتونه من اشهر السورسز الموجوده في دول، لانه هم سورس مهم جدا لحاجه اسمها الاوميجا 3 فاتي اسيد، زي ما انا قلت مهمين جدا لصحه النظر والقلب والشعر ووظائف المخ بشكل عام. الفيش اويل دول زي ما هي قالت انه في ستاديز بتقول انه لو الزيت قعد لفترات طويله في كبسوله في برطمان مثلا ما بيبقاش كويس، عشان كده قالت ان احنا دايما نحاول ناخدهم في فورمولا عامه مع حاجات تانية، وبالذات مع انتي اوكسيدنتس او مضادات للاكسده. كمان انه احيانا لو خدناهم لوحدهم اللي هي الفيش اويل بيبقى ليها شويه افتر تيست او بيبقى طعمها وحش جدا احيانا، فبالتالي قالت احسن حاجه ان احنا ناخدهم فروزن، نحطهم في الثلاجه وناخدهم فروزن عشان نتغلب على فكره الطعم اللي بيبقاش كويس للحبوب دي. كمان مهم ان احنا نعرف انه زي ما انا قلت الناس اللي عايزه يبقى شعرها صحته افضل انه تاخد فيش اويل بشكل كبير جدا. كمان صحه الذاكره بشكل عام. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي بسرعه هوبفولي ان احنا حتى نلحق نخلص جزء منهم، الحاجات اللي موجوده في السوق او السبلمنتس اللي موجوده في السوق وكل الناس قاعده تقول دي للويت لوس بتنقص الوزن وده انجح اختراع حصل في التاريخ لانقاص الوزن. هنستعرض مع حضراتكم البرودكتس اللي موجوده دي، يا رب يعني هنلحق نخلص فيهم على قد ما نقدر، اللي مش هنخلصه هناخده في الجزء الثالث من حلقاتنا عن الفيتامينات والمكملات الغذائيه. ولكن مهم ان احنا نقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا قبل ما نتكلم في اي ويت لوس برودكتس بشكل عام. لو حضرتك او حضرتك بتشتروا اي حاجه من المنتجات دي، وخصوصا في الشرق الاوسط ومصر اللي هي الاعشاب الصينيه اللي بتخسس 80 كيلو في يومين والحاجات اللي هي الاختراعات اللي بنسمعها كتير دي،
تستشير الطبيب بتاعك مهم جدا. قبل اي حاجه او اي برودكت لانقاص الوزن مهم جدا ان انت تستشير الطبيب بتاعك، عشان ده شيء مهم. واحنا هنحاول ندي لحضراتكم فكره عن كل البرودكتس اللي موجوده في السوق للكلام ده. Most of the questions, I would say 70% about the weight loss products. Okay. Yes. So let's start the journey with the weight loss products. What do you want to say about the weight loss supplements and products in the beginning before we start talking about like every single one of them? Yes, I have a very general slide on slide 33. Please, if we can show that on the screen. This is probably the most important points that I can summarize in one slide about weight loss supplements. So let's go over some of those. Okay. One thing that is clear in research, this is probably the most clear conclusion that every research will tell you about weight loss products. There are no magic pills. Or powder. Or powder. Just to add to or this. drinks. Or tea or chai or whatever that is. Yes. Nothing that can help you get to where you want without actually putting effort into your journey, weight loss journey. You just can't find that. You can look, you can try everything, but there isn't anything that will result in large amount of weight loss and does not require any effort on your side. Okay. That's Since just you put not- effort to eat, you need to put effort to lose weight. Yes, right? yes, Okay. yes. Human research is often lacking in this area or inconclusive. So we can't come into one conclusion that this is going to happen if you take this supplement. So it's more experimental, like or consumer experience than research. Yes. And it is important to know that with these products, we are dealing with humans, and humans respond differently to different products and different foods and different supplements. So you can't expect the same thing, the same result from every single human on the study. That's why it's not conclusive. So everybody's response is different. Different, Okay. yes. So number one, let's just summarize those. There is no magic pill. There No is magic pill. no I wish magic pill. I wish there was. You know, I would be the first person to take it, but there Everybody. isn't. And number two, everybody's response is different to every single product. Yes, everybody's response is different. Okay. Most of these products, oh, I think I missed one of them. Think about the practicality and cost of using these products. So even if you find the magic pill, you know that you have to pay for it. And they're probably not cheap if you want to maintain it for a long period of time or use it for a long period of time. So how practical is it to have this for, you know, a short period of time and then stop? Because you will probably regain the weight and some more. Okay. So if it's a pill that you are willing to take for the rest of your life, and most likely there are going to be some side effects with it long term, then go for it. But I would say I don't think there is such a pill that is safe to take long term. And also, you will probably go bankrupt if you want to take something for that long. Okay. So what's the practicality of it? Most of these products suggest effectiveness with lifestyle changes. So you have to put effort in it. You have to change your lifestyle. You have to do other things to make this work. So why not just try lifestyle changes first and then go to a supplement? Okay. And claims are big, but results are small. That's one thing that is very common. And companies and other ingredients, companies put other ingredients in these supplements. It's not just that active ingredient that's going to help you, but other ingredients are in there which could be harmful for some people and could interact with certain medications too. هي جزء من الخطة بتاعتنا في الثلاث حلقات اللي احنا كنا محضرينهم، دي الحلقة الثانية، من ان احنا نتكلم على المنتجات اللي موجودة في السوق، مش بس في السوق، موجودة على مواقع التسوق الإلكتروني زي أمازون وإي باي، الحاجات اللي هي بتخسس وبتساعد على نقصان الوزن. الحقيقة في شوية كونسبتس دكتور جولي حابة تشاركهم معانا قبل ما نبتدي في واحد من الحاجات دي. أولهم على الإطلاق إنه مفيش حباية سحرية هتخلي حضرتك أو حضرتك تنقصي كل الوزن في وقت قليل، ده مش موجود، وكل الإعلانات دي
يعني خرافه ان انت تنقص كل كميات الكيلوات دي من غير ما تغير اللايف ستايل او طريقه اكلك او طريقه حياتك. الحاجه الثانيه انه الريسيرشز عليها مش كبيره، وهي بتعتمد اكتر على خبرات المستهلكين او الريفيوز زي ما بنقول اكتر من الريجيوليشنز، فدي نقطه ثانيه مهمه جدا. النقطه الثالثه انه احيانا بتبقى التكلفه بتاعتهم كبيره، اللي هم الجزء يعني اللي فعلا بيشتغلوا بيور. فكره الشاي اللي موجود في السوق ابو 50 قرش اللي هو هيقللك 80 كيلو ده مش موجوده، وما تستخدمش البرودكتس دي. فمهم جدا ان احنا نختار البرودكتس، ولكن اهم من ده زي ما هي قالت ان احنا نغير اللايف ستايل. الاثنين هيشتغلوا مع بعض. اشهر واحد في البرودكتس دي وهنبتدي بيها النهارده وهنكمل الباقي في الجزء الثالث، اهمهم على الاطلاق هو خل التفاح. خل التفاح موجود بنسبه كبيره جدا، هسالها عليه وبحيث ان احنا نناقش معظم الحاجات اللي فيه عشان الناس ما تنجرش ورا اعلانات كدابه او بروباجندا ملهاش اي معنى احيانا. So let's start with those like weight loss products. Hopefully we finish the first one today, the apple cider vinegar. Yes, which there is are a lot of them. One yes. of the most, Yes, pills, apple cider vinegar. pills, powder, like all kind of formulas in the market. Yes, yes, we can spend 10 episodes on these products and we will still need more time. But let's talk about some of them that people probably have questions about. Apple cider vinegar is one of them. How are they made? These products made from apples that have been cut and crushed and combined with yeast to convert sugar to alcohol. And then alcohol is fermented to acetic acid, which is what is the vinegar. So first of all, it increased the stomach acidity. It might cause some acid reflux. Yes. Okay. So if you have an acid reflux, this is not a This is product not your for you. product. Okay. No. So Especially what's if the you're theory? drinking it. What's the theory behind it? Like, what's the science behind it? So the science behind, first of all, it has shown to reduce blood sugar slightly. Okay. So that part of it is that's a different aspect or property of the vinegar, which we have found to be effective. Okay. So it can reduce blood sugar and it may help with some fat burning in the body. So I would say, you know, if you don't have any medical condition or anything that is telling you don't take anything acidic, adding 1 or 2 tablespoons of this product or vinegar, apple cider vinegar, per day is not really harmful or anything that I can say is going to cause long-term effect. It could help slightly with weight loss. It is, again, it's not going to help you lose all the weight that you want. It can help with blood sugar and it can help with weight loss slightly. Okay. So you can add it to salad, olive oil with some olive oil, or if you want to just drink it by itself, you have to make sure you dilute it because it's acidic. It's a very strong and concentrated. What about the pill form or the powder? Because there is all of those like kind of forms. Yes, if it's not the actual vinegar, then that should not cause any acidic problems, so any kind of reflux. That Most of the pills form say consume 2 at the most daily, yes, and it suppresses the appetite. But definitely, even with apple cider vinegar, which is, you know, the closest you can get to the actual food, more studies are needed. Okay. Nothing conclusive, but I would say not a very harmful product to take. Except if you have moderate. acid reflux. Yes, Or if you have any asthma. kind of medical, yes, Okay. yes, absolutely. طيب الحقيقه اول برودكت النهارده معانا او اول منتج معانا في المنتجات اللي موجوده في السوق واللي عليها دوشه كبيره جدا وناس كتير بتحاول تشتريها في كذا فورم وتجربها هو خل التفاح او اللي زي ما بنسميه الابل سايدر فينيجر او منتجات خل التفاح. الحقيقه منتجات خل التفاح بتيجي بشكل سائل، احيانا بتتباع في شكل سائل، احيانا تانية بتتباع بشكل كبسولات، النوع الثالث بيتباع بشكل باودر. موجودين في اي حته في الدنيا من اول العطار لحد امازون، موجودين في كل حته في الدنيا. الحقيقه المفروض النظريه اللي ورا خل التفاح فكره بحاجتين مهمين جدا، انه الفينيجر رقم 1 او الخل بيقلل معدلات السكر في الدم، فده مهم جدا، وبالتالي بيقلل او بيمنع تكوين انه السكر ده يتحول لدهون في جسمنا، فدي حاجه مثبته. الحاجه الثانيه المهمه ورا فكره خل التفاح انه بيزود معدلات الحمض في المعده، وبالتالي بيقفل الشهيه بتاعتنا، ودي برضو حاجه يعني معروفه علميا. ولكن كل الساده المشاهدين اللي بياخدوا حاجات للحموضه
او للاسيد ريفلكس بشكل عام، او اللي عندهم ازمه، ما بنحبش ان هم الحمضيه بتاعتهم تزيد، لانه ده بيزود فكره ارتجاع الحموضه او ارتجاع الحمض من المعده للمريء، وبالتالي بيزود الاحساس ده. كمان بيزود فكره الازمه اذا جبناه في الشكل السائل زي ما دكتور جولي قالت، ممكن نضيفه على السلطه. اذا جبناه في شكل الحبوب بناخد اذا ضفناه للسلطه من 1 ل 2 معلقه شاي في اليوم. اذا خدناه في شكل حبوب ما يزيدش عن حبتين في اليوم. زي ما انا قلت، الفكره ان هو بيقلل شويه معدلات السكر في الدم، بيقفل الشهيه الى حد ما. فده مهم جدا. زي ما هي قالت ممكن نضيفه على السلطه لو هو في الشكل السائل، ولكن في الاول وفي الاخر لوحده مش هيشتغل، لازم نغير ستايل حياتنا. It was very informative. Time flies. We'll do part 3 with the weight loss products and how to read the label as well. Thank you so much. Yes, I'm excited about the next episode, which we'll talk more about the weight Thank loss you so much. It was informative today. No problem. Thank you for having me. بشكر حضراتكم. هنكمل كل المنتجات اللي موجودة في السوق. جالنا أسئلة على الشيتوكال والزينوكال والشيتوزان، كل دول هنجاوبهم معانا في الجزء الثالث. هنتكلم على كل البرودكتس الخاصة بإنقاص الوزن. هنتكلم كمان ازاي نقرا الليبل ونختار المنتج الكويس من الوحش في الجزء الثالث سلسلة حلقاتنا على الفيتامينات والمكملات الغذائية. بشكر حضراتكم. آسف ما قدرتش أجاوب أسئلة، ولكن هحاول أقعد أجاوبها النهاردة. ونشوف حضراتكم على خير الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي وايت كوت.